unfortunate, lakini nilijaribu kusikiza venye walikuwa naendeleza pale kwa bunge jana, and a lot of things do not add up. Walikuwa wamesema, in fact, huyo nani ule mkuu wa polisi anasema, unajua kabla huweke before you stay and give a statement, lazima ungoje upate all the facts. Sasa inaonekana it was a cover up. And then inaonekana kulikuwa pale sijui TV ilikuwa imezimwa or something like that. The reality is hii serikali katika ofisi imetulet down. And we need to find a way. It doesn't matter if Albert alikuwa Mjaluo or whatever. The first thing that Kenya needs to do right now, ukabila muache. Mtafute wenye watawaongoza kwa njia ya halali. Because hawa wenye wako pale sasa wanawaibia, wanawaua, hamna kazi, and the list goes on and on and on. It is time we all stand together and say enough is enough. This broad-based government is now turning out to be a blood-based government. Mimi kama mzazi, I don't know Albert, simjui, sijui babake, sijui, but I am a Kenyan. Imeniuma sana. Kisa na sababu, niko na kijana, umri wa Albert. Nimemsomesha. Nimefanya kazi. Nimejinyima vitu nyingi sana kama mama wa mtoto. Alafu kesho niamke nipate, sijui mtoto wangu alisema 1, 2, 3. Alafu mtu hakupenda kenye mtoto alisema akawawa. No, we need to say no. It's time we come up and say enough is enough. No. We need to fight for justice for Albert. For real, for real. Okay. Thank you. Okay, I have a question. Thank you very much. Yeah, Caleb. Okay, I have a question for the previous speaker. Like, so how are we going to do it? Like, how? Like, tutafanya aje? Like, solution ni nini? Juu anasema, like, we raise up. Then, tutafanya aje? Going out to the streets, peaceful protests, because it is in the Constitution. Iko kwa Constitution ya Kenya. You can protest peacefully. You don't have to damage property as long as hamuharibu mahali ya wenye wako huko. Mnatembea kwa barabara, placards, mnaandika hizo vitu mwenye mnaandika, you know, your justice for Albert, whatever that case may be, but don't be violent. Just do this peacefully. And you have to be in one accord. You have to be in one accord. You can't have wengine wanaenda huko wanaharibu mali ya watu, wengine wanajaribu kuendelea hivi kipeace. It cannot work. Bora muwe mahali moja, kwa akili moja. One thing unafaa ujue,
Like Yes. most peaceful demonstrations were very peaceful every time until government wanaweka gun zao hapo, ndio demonstrations zikae ni kama ziko na chaos. It's not us literally. Sisi tunatokea peaceful, then that's how the government works. Like actually you what? Okay. I agree because last year, believe it or not, nilikuwa nyumbani. Wakati maandamano ilikuwa inaendelea, nilikuwa nyumbani, and I agree with what you're saying. My own nephew was hurt in this so-called peaceful protest. How, and I really don't know how you get beyond that. But if you have placards and you can probably find a way, mtu andike hizo ma testing. Now maybe wear like all white shirts or something. You know what I mean? Na mnaeka mkono zenu juu and something like that. And then you have people recording this for international media. Maybe that can be a first step. But kitu ingine pia you need to realize this is June. Last year, when I was home in the summertime, it was about the same time. It was May, June. The protests zilikuwa. There is a narrative here that we need to understand. Kama sasa, I don't know. I've been working since the last 1.5 weeks. I don't recall. Has the budget been read? Remember, this thing ni kama wanajaribu kufanya hii narrative so that kama wanasoma hiyo budget yao tuwe na hiyo nini. We have this thing where we're focusing on the late Albert's death, and then they're sneaking in this budget of theirs. The government is very crafty. So don't be fooled. Kifoya Albert, Sio Kifoya, indeed it is Kifoya Albert, and I really sympathize with his family, but this is being used to cover up a bigger thing. Believe it or not, this is being used to cover up a bigger thing. Can I say something? Yes. Okay, good morning everyone. First of all, I want to thank you for standing with us, because I'm one of the people that is affected, because the Gilbert is coming from my constituency, and I really appreciate you all for what you have been doing for us, and I want to thank Kenya Alisi for bringing platform so that we can discuss what we can do next, because this is our country and we need the justice and we need the change that people do want each and every day. First of all, I want to agree with the African, what she has said, that not all people will go they will go to the street, but online also is one of the people that contribute of what is taking place right now. If I remember vividly yesterday when we were following how these people were debating, there is something that is going on that we people of Kenya, we don't see. And Pacho has said it, that these people are trying to draw our attention with this thing of that Albert, because today, this week, they are going to release the budget. In the budget itself, it says that things are zero rating,
but we have not know, we don't know what is the reason why they are saying that things are zero rated, and that yet they are saying that they are not going to increase the tax, yet these things are there. So we need to be very, very careful when we are doing this. And in terms of going to the street, we have been seeing that each and every day when we are going for this street for Mandamano, people are very peaceful. But once the government are understand that we are right, they are trying to intervene and bring people who we don't know, and the police are the people that will start that fight so that Kenyan can react. And I'm really, really sorry to say this. If we cannot wake up the way one of us say here, that we need to think, because there is a lot of things that we need to know as Kenyans. It has reached a point where Kenyans are the people that need that change, and we need to go for it. I know it's painful for someone to lose his or her life, but if we are keeping quiet, they will continue doing this. Because once they have decided to do this, they are doing it so that they can feel the anger of Kenyans. How far can we go? But this issue of online is a very good thing that make Kenya to be worried. If we go to street, they will kill. If we are here in the platform talking, and we are talking in one voice, then these people will understand that in the next election coming or something that will take place, they will have a big doubt to our voice. So my urge to you guys and those who are in is that we need to talk in one voice. We need to see what are the things that we are supposed to do, so that everything that is taking place right now, we put them on book. Then I want to blame my constituency, because these are the people, the first people who have came out and stand firm and say that we need justice. But you people are coming to be with us, but they are still there waiting for Miujiza to take place. I'm very, very sorry to say this, but we need to know you people are doing great thing, and I'm really, really appreciate. I don't know what I can say again, but thank you very much for standing with us, and kindly continue with the spirit that you are doing so that we can get justice for our brother. Thank you. Excuse me, please. I have just something to say. Napitia comment section and I'm seeing some people are feeling offended now. They say they are commenting like with a way of attacking. Now, thank you very much, Mkenya, for this making this time for us. Thank you for creating this platform that at least tumekuja kupeana opinion polls. I'm very happy with what Pachonyak said, and I'm very happy with what my fellow youths are talking about this thing. Now, yesterday tulikuwa hii live mpaka late night, na tulikubaliana we are not going back. When we say it is way forward, it is way forward. Mkenya, I want you to be aware that there are people who are quiet in this life. Not all of us are bitter with this thing. Some of the people have been sent to spy so that wajue ni nini tuna plan kwenda kufanya kwa streets. Some of us are friends to DCI. Some of us are friends to those people wale police unaona street. So it is not fair that you come here and keep quiet. And if you know you are a betrayer, we are bitter with this thing, and the information is clear. Nimekuwa Twitter this morning ndo nikaingia hii live, and I've seen one of the policemen uko anasema how these things happen. That the guy was taken in a forest, he was tortured, akarudishwa uko Central Police Station, which is not fair. Then another thing,
all of us tuliona kitu Murkomen alisema Senate. Despite this thing happening, Murkomen is just jumping the topic to accuse a senator venye alikuwa anamteach. Anajaribu ku piece off from the topic instead of focusing on solving this problem. Eliud Langat today morning he has woken up, amekunywa breakfast, amepeleka watoto wake to expensive schools. One of his child ako Strathmore University anafanya degree, atamaliza shule very soon, atapewa kazi na Ruto. Sisi hapa tuna baba Juang ndo huyo ana mtoto. He has nobody. The boy who was I've watched from Citizen TV. Nimeona the background of that home is not a background yenye utasema imejiweza. So that means that was the only light in that home. But as we speak now, the children of Eliud Langat are somewhere looking for an opportunity to prosper. The way he's bred, kwenda kulisha watoto wao. The guy is really feeling offended. We are really not happy with this thing. We are really not impressed at all. And we want to take it on a serious note. We are not here to entertain. Hatuko hapa kujifurahisha. We have spent time, we are here to mobilize one another. Mimi niko Kakamega. Nishachukua bendera yangu na firimbi yangu. I want to take breakfast and wave and go out if there are things that are going to happen there. I'm going to be. Why should somebody? Wewe unajua kufanya kazi kwa kware how it takes. This is a job that even can take your life. Hii ni kazi yenye unaweza ingia hapo ndani na hata hiyo mchanga ikufunikie na tunasahau maneno yako. But the father to the boy is saying that I worked for 20 years in Kware so that I can take my boy to Pwani University afanye this degree, this and that. This is the day that Kenyans have, and this thing we are not going to do it tukiongea. Hatutafanya tukiongea. Na another thing, William Ruto is not scared of what we are going to live on the streets. Ruto ashtuki na damu yenye amekunywa. He's very comfortable with whatever is happening. Ruto, hivi sisi ni vijana, most of us tumeenda shule and we are very intelligent. What if we sit down, we meet on this space, we make an agreement to see a way yenye inaweza fanya this person asikie sauti, because this is not the first time we are going on the streets. Tutaishi tu maandamano is good. We are going to do it good. But tutaishi tukiandamana, at the end of the day inarudi chini. One of us anaenda na tusaliti huko kwa gava. Tumekuwa na kina Kasmuel, Morara Kebaso, have not heard him saying anything. All of them wamelishwa, wameingia kwa government. I once told my friends campus yenye nasoma, don't follow these people who are called activists. Hawa ni watu wanajificha tu nyuma ya nini. These people are eating with those. They are just coming to confuse you wakiwadanganya they want to liberate you. Where are they right now when we are talking about this issue? Where are they? Wako wapi hii space tukiongelelea about this? They said they are activists, they are freedom fighters of this country. The father is somewhere regretting. Where are these people? Because of a pause. Another thing, after the government has not, after your Senate yenye wameninia, I have not seen anything they have discussed. Why? Because at the end of that proceeding, there is no solution that has been taken. Nobody has been, hakuna mtu amefutwa kazi. After all those opinions zimeandikwa tu, because you can't tell me they will go and proceed from the minutes of the previous, that let's continue talking about this. If these senators were good and they wanted to help us, they could have come up with a solution to tell us that at the end of this Senate proceeding, Kipchumba Murkomen nyumbani, Eliud or whatever nyumbani, but they have accused the CS, they have talked a lot of nonsense, they have talked a lot of nothing, and wameacha Murkomen saya mamkia kwa ofisi, amelindwa na polisi, is continuing with this work. Eliud ako kwa ofisi. Whatever they said tena hao ndio wanatuuza huko juu, because they could have taken an immediate solution immediately after that Senate. They could have decided if it is filing a case to the ICC, twende to push the opposition committee, waandike letter, wapeleke, turudishe Ruto hek. BBC yenyewe imeonyesha whatever happened last year. So BBC can be our good witness kutuambia that you will be the first people to take this person to jail. Hii one term is not enough. Tunamaliza hata one term isiishe, Ruto amalize tu akienda ICC. This is what the opposition committee that has to help us. Another thing, Safaricom is going to die if they continue with what hatutatumia lines za Safaricom. All of us are going to switch, because sasa ndo tumekuja kugundua au ndo wanaongoza tu DCI hapa ndio anaishi. Those are now the ones that are selling us out.
They are taking the DCIs that these are the people hapa na wanawa direct na wanawashika. There's nothing else connection yenye zatumika kushika watu. It is only because of Safaricom. Sisi kama as we go to the streets, some of us as we prepare to go to the streets, on the placards that we are going to write, Safaricom will be one of the things that we are going to boycott against. We have to write those things. Tuandike tu kwa placard, Safaricom must die. Safaricom must not exist in this country because hao ndo wanatumika kutushika na kututrace mahali tuko. It should be a voice to the Gen Zs. Na unajua the good thing with Gen Zs, we can mobilize and unite. Tukitoa tu one voice, Safaricom must die and it must die completely and it must never exist. Because hata utanidanganya wakishasikia hii, watachange tuache kufanya whatever they are doing. One voice that we are going to speak. Ruto must go. Eliud lazima ashikwe. Kipchumba Murkomen lazima atoke kwa ofisi. Safaricom must go down by any means. As youth we need to do that because tuna spend, hata sahi tumespend pesa yetu tumenunua bundles, we are benefiting them. Hao ndo wa kwanza kututrace. Tuko na wifi Safaricom tunalipia, we are benefiting that company. In fact tunafaa tu hack hiyo ofisi ya CEO, tukipitia CBD tukienda State House, watu wakienda tufike kwa ofisi ya Safaricom and we carry our placards. Everybody we must create awareness that kila mtu ako na line ya Safaricom, lazima Safaricom must go down because whatever it has done, because utaniambia hundo wa kwanza wameuza wangapi, so that we have discovered this is the first person that wameshika. Unafikiria ni wangapi Safaricom imepeana kwa gava? One voice that we have to speak. Safaricom must go down by either means. Another thing, if you are able to go to the streets, please do so. Tusiongee tu na tuache wenzetu waende huko. I saw one of the boys huko akinini. Tusiongee tu hapa kwa space, then tuongee ibaki tu kuongelelea. Let us be active in the revolution of this country. We are about to revolve this country. Mali tumefikia. Enough is enough. These leaders are bitter with this generation because they know once we take power, watarudisha kila kitu yenye wameiba. Ruto must return every land. Once a young man gets into power to support to Gen Z na ashike president, hao watu wote tutafunga. Tutakuwa tunafungua case, hizo case zote zimefunikwa kotini. Tutafuta hao majaji wote na tutakuwa tunafungua file after file. Cases zinaenda kuopeniwa in courts. Everybody who has participated, that's why they are bitter, they don't want you to get power. Na sisi tukikuwa intimidated, don't be scared because hatutaki country yetu ichomeke. We have a tomorrow to live. Our children have this country. Our children need to enjoy the economy we are fighting for. Some of us, we are enjoying this freedom because the likes of JM Kariuki, the likes of Dedan Kimathi died. So if we will be scared, our children are going to be in more pain than we are going through. So tusiuziwe uoga na mtu yeyote. We need to fight, we need to stand as young men of this nation. We are the revolutionaries that are going to turn this nation around. Hiyo State House, hakuna tena mtu mwingine kama Ruto ataingia. Nobody is going to cheat us with the Bible. And let me make this clear with you. Nobody should come with a mtu asitumie hiyo opportunity kutengeneza siasa yake. Nobody should do that. A second thing, sisi tu kama vijana tunaweza mobilize na tuelewane vizuri. Kwa matanga ya Ojwang, no politician ataanza kuleta tu ODM inafanya nini UDA, watu wa nini. We are not going to allow that. Huyo mtu ata drop microphone immediately. Akianza tu political, because we want this thing to come to an end. We want those leaders to talk about how this family is going to be compensated. Huyu kijana angejengea budake nyumba. Budake sasa anaishi kwa nyumba ya matope. We want leaders to say how this man is going, atajengewa aje nyumba, atapata aje life yenye kijana yake amempatia. Because we will talk about this and get silence. We are the must die. Enough is enough. Thank you. Mr. Rogers, thank you for your passionate, I don't know what to say, but you have said everything that needs to be said. Because indeed, igava imetuchukua wa Kenya kama wajika. Baba
And I'm a single mother, by the way. I'm a single mother. I have 2 children. And I do not know what it means to work in a quarry, but I know what it means to wake up every day. Kila usubuhi nikiamka, nikienda kazini, ndio nione watoto wameenda shule, wamekuwa na manguo zao. Niko na nyumba tunaishi, hatuishi huko kwa streets. So kama mzazi, hii imeniuma tena sana. But serikali ya Kenya hii and this broad-based government wanatuchukua wajinga. I don't know. Munaenda kwa streets. Be careful. That's all I can say is be careful. Mkiona kama kuna watu wenye wanaingia, wenye wametumwa na serikali, mko na ma-camera. Because what I know is a lot of people are following what's going on right now. You have cameras. Make sure before you go to the streets, make sure simu yako iko charged, so that when you need to reach out to the international community, muko na evidence. Lakini kosa ile Kenya ilifanya ni kuchukua watu wenye wako kwenye inaitwa nini? Wenye walikuwa wamepelekwa kwa ile koti ya nani? Inaitwa nani? Oh Lord, I forget the name of the court. Walikuwa wamestakiwa kwa ile koti ya Hague. Tukawaweka ndio wakuje watulinde. Hao watu wametuchukua wajinga, wamepeleka Kenya kwenye direction yenye hatupendi, and we need to find a way to get Kenya back. We need to stand with Mr. Ojwang's family, the late Ojwang, because hakuna siku yenye Kenya unaongea. Kenya ilipata independence 1960. When was that? 1962, 1963. Almost 62 years later. Hatuwezi kujilinda. Tuko na watu wenye wanaiba, sijui wanaiba mali, wanaiba shamba, wanaweka mali sijui kwenye wanaweka. Watoto wetu wanasoma, hawapati kazi. No. Lazima tutafute venye tunaweza kujiendelesha kama Wakenya. Hatuhitaji wabeberu warudi kutulinda. Ni hayo tu kwa sasa. Young Million? Okay. Young Millionaire? Come on. Another guy. Continue. Kirango? Okay, still on that, we should also mobilize people on how they should, mostly our young people, when you want to IDs zao, so that people wajua hadi when it comes 2027, tutaweza sisi vote na huyu jamaa tumtoe, the whole regime, the entire regime, tutaki kujua kama wale wa UDA, Azimio, yeah, wote tuwa clear out. Kirango? Kirango Kantile?
gani? Yes. Okay. Ongea. Okay. Sikia sasa. Yeah. Yeah. Tuko na machungu sana kama Wakenya juu sasa hii maneno haifurahishi kabisa. Na si kitu ya kwanza. Kitu inakuja tena inarudia. Inamaanisha kama tutajisimamia kama Wakenya itatumaliza. Tunahesabu ati ni mtu mmoja. Kesho tena ni mtu mmoja. Tunasema ni mmoja. Kesho kutwa ni mtu mmoja. Hivyo. Na nchi tuliachiwa. Sasa sisi inamaanisha hakuna kitu tunaachia watoto wetu. Na kama mtu anakuacha unahisi kutoka miaka around 60, mzee ukimwona huyo baba wa Albert almost 60 years. Alafu unasikia mtoto wako mwenye ulikuwa nadhani utakaa naye kama company amewawa. Sinieni basi aniue basi nikiwa 30 kuliko niache nifike 60 alafu ndio awe mtoto wangu mwenye ningekaa naye. So tukileta uoga tukienda street ndio mtoto wangu sasa awawe mwenye at least ningekuwa naona at least nikiongea naye. Hakuna life yenye iko sasa baada ya kufika 60 alafu ndio na so kutoka street hiyo sasa hakuna ati tutanegotiate ati sasa tuna uoga, hakuna sasa uoga imeisha. Mali imefika sasa hiyo serikali nasikia ati wengine wamekuja ati wako wameweka ma DCI kwa hizo platforms. Wasiweke DCI kwa hizo platforms. Itabidi watushike Kenya yote watuweke hiyo central police. Juu kila siku hatuna kwa tuna nini kitu moja. Alafu na ingine tukianza maandamano, shida yetu tunakuwa nayo tunaanza vizuri alafu tunamaliza vibaya. Tukianza to make sure imeisha hata kama itatuchukua 10 years, iishe to make sure imeisha. Tusianze maandamano ya wiki moja, tumemaliza na hakuna kitu tumesolve. Kama nilikotoa hiyo DIG, Murkomen, nani huyo puzi zote yenye naongea hapo puzi hataki kuongea kitu yenye tunataka. Waende kwanza nyumbani hata kama itatuchukua hata kama ni 50 years, wacha ituchukue hizo 50 years. Lakini hiyo safari ishe. Safari yenye tunaanza alafu ikifika 1 week tumemaliza. Tena wanatulia kama mwezi 2 hivi. Tena unasikia the same problem imerudi tena. Hiyo ndio naona kama ndio shida yenye tunakuanga nayo kidogo. Alafu hii kuselect hii mambo ya kuselect hawa leaders wetu hawa. Unasikia mbunge fulani sijui nini. Lazima sasa itabidi mahali majina yao wanasema tisitajiwe. Itabidi tutawataja tu sasa hatutaumia. Mwingine sijui anatoka huko Homabay, sijui nani huyu wa Homabay. MCA mwingine hapa sijui ni wakilelezo sijui wapi. Sijui nani yule women rep wa Nairobi. Ati alikuwa na huyo DIG. Walikuwa na yeye wakiua. Eti tulikuwa na yeye mpaka usiku ati hata huyo DIG alikuwa surprise vile Dani alikufa. Alisikia mane. Kwani mlikuwa na yeye akiua? So hii country we need sober minds. Watu wenye kuwekwa kazi hata kama wewe umechaguliwa kutoka hata kwa hii platform ya TikTok tu na unajua kitu unaenda kufanya. Hii kazi hata sioni kama ni kuweka ni mingi tu kisungu mingi zingine wanaweka hapo yenye ileti. Unaelezwa na kina nani walimchukua huyo kutoka Homabay. Hiyo kitu inatuzunguza wiki mzima tukitafuta jina. Kwani hao watu walitoka Pluto. So inauma ukiwa mzazi tunafika 60 mtoto wako anawawa, si eti anakufa kifo yenye unaweza sema Mungu anajua. Hiyo si kufa ati tuache Mungu pekee. Mungu apambane na sisi pia tupambane. Tusiseme ati ni Mungu. Tuache Mungu pekee hiyo mzigo. Hiyo mzigo tutabeba na Mungu pamoja, tunapambana na wao na Mungu pia anapambana na sisi. So uoga ndio tuache kabisa. Tukianza hiyo safari mpaka mwisho. Hakuna wengine hata tunataka kwa njia. Anyway, asante kwa platform, nimeshukuru sana but na iko na mauchungu sana kwa Kenya. Ni aje? Mimi chenye mimi naweza sema Kenya ni kama sheria ni ya maskini. Maskini ndo anafanywa mbaya na hakuna kitu inachukuliwa. Mimi chenye nasema hata hii kitu sijui inajiita aipoa inafaa kubomolewa kabisa. Jua hakuna kitu inatusaidia. Kazi yao ni kwenda huko wanapewa kakitu wanatulia, wanapewa kakitu wanatulia. So aipoa yenyewe inafaa
sisi kama mayouth tutaamua tutoe hawa watu wote hapo juu na tubadilishe kila kitu kutoka kwa sheria ya nchi, tubadilishe everything, na hiyo itasaidia wakati tukichukua kura na tukienda kupiga hiyo kura, na hapo kwa mayouth juu. Hata sisi mayouth ni kama tujielewi juu, kina Kabaso wameingia hapo kidogo tunasikia wanatuambia venye serikali inafanya. Saa hii ndo hao wamepewa kitu wametulia. Hapa naye ndo huyo hatujui kwenye alienda na hata hatutaki akwende